ఐ థింక్ కెమికల్ బాండింగ్ చెప్పాం కదా. హలో. ఎస్ సార్. కెమికల్ బాండింగ్ ఎంతవరకు చెప్పాను జనరల్గా? ఎంతవరకు చెప్పాను ఐడియా ఉంది నాన్న? ఓన్లీ సింపుల్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పాం కదా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మనం టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ లో మనకి ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు కెమికల్ బాండింగ్ లో? అయానిక్ బాండ్, ఓకే, అండ్ కోవలెంట్ బాండ్ చెప్పాలి, అంతేనా? అయానిక్ బాండ్ అండ్ కోవలెంట్ బాండ్ అండ్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పాలన్నమాట. చెప్తే మనకి టాపిక్ అయిపోయినట్టే, అవునా కదా? సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి రిఫర్ చేసుకుంటే, లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ లాస్ట్ క్లాస్. సో వాట్ ఈస్ కోవలెంట్ బాండ్? ఓకే, వాట్ ఈస్ కోవలెంట్ బాండ్ కాదు. సో వై బాండ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫామ్, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇంకేం డిస్కస్ చేసుకున్నాను మనం? వాట్ ఈస్ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్, అదే చెప్పినాం కదా. హలో స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మనం ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ 10th తర్వాత వెకేషన్స్ వచ్చాయి కదా. సో ఆ వెకేషన్స్లో మనం మీరు ఏం చెప్పారో లేదో మర్చిపోయారు అనుకుని మళ్ళీ ఒకసారి రెఫర్ చేస్తున్నాం, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఐ థింక్ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ వరకు చెప్పాం. సో ఎలా రాస్తాము లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ని, ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము, ఓకే, హౌ టు రైట్ ది లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి మనం చెప్పుకున్నాం, రైట్? నా ఇప్పుడు చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సార్ కెమికల్ బాండింగ్ వరకు కంప్లీట్ చేశారు కదా సార్? ఏంటన్నా? కెమికల్ బాండింగ్ వరకు లాస్ట్ క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. లేదు, యాక్చువల్ కెమికల్ బాండింగ్ లో మనం స్టార్ట్ చేసినాం కదా కెమికల్ బాండింగ్ టాపిక్. దాంట్లో లాస్ట్ మనం క్లాస్ ఇదే లాస్ట్ ఉంది సార్. అప్రాక్సిమేట్లీ 2 వీక్స్ అయిపోయింది కదా సార్ ఇది. 2 వీక్స్ ఎక్కడ చెప్పాను? నేను లాస్ట్ వీకే చెప్పాను కదా కెమికల్ బాండింగ్. లాస్ట్ వీక్ మన క్లాస్ లేదు కదా సార్? లాస్ట్ వీక్ అంటే లాస్ట్ క్లాస్ నా, లాస్ట్ వీక్ నా. యా, బిఫోర్ లాస్ట్ వీక్. యా, ఐ థింక్ లాస్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు మనకి అయిందంటే 10th నాన్న, 10th జనవరిలో. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుని ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే, ఆ లాస్ట్ క్లాస్లో మనకి కెమికల్ బాండ్ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పాం, 2 క్వశ్చన్స్ అని చెప్పి సిలబస్ చెప్పాం. ఫస్ట్ టైమ్స్ ఆఫ్ కెమికల్ బాండ్, అయానిక్ బాండ్ ఎగ్జాంపుల్స్, కోవలెంట్ బాండ్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అయానిక్ కోవలెంట్ బాండ్, ఈ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో మనకి కెమికల్ బాండింగ్ హౌ ఇట్ విల్ ఫామ్ అండ్ లూయిస్ కోసెలిస్ అప్రోచ్ చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో, అంటే లాస్ట్ వీక్లో, ఓకేనా? నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది, సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వి విల్ రైట్. ఎవరో మెసేజ్ పెట్టారు అన్నట్టు ఏంటి? సో నౌ వాట్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఇస్, దాన్ని మనం డిస్కస్ చేయాలంటే ఇప్పుడు కోవలెంట్ బాండ్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అయానిక్ బాండ్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి. సో హౌ అయానిక్ బాండ్ విల్ ఫామ్, వాట్ ఈస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ దిస్, అండ్ వాట్ ఆర్ ది పారామీటర్స్ విచ్ ఎఫెక్ట్ ది అయానిక్ బాండ్, ఓకేనా? అండ్ వాట్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్, దాని తర్వాత మనం చెప్పుకుంటూ రావాలి. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ionic bond is also called as a covalent bond, sorry, electrovalent bond. Ionic or electrovalent bond. So how we can define ionic or okay, this bond is formed by this bond is formed by this bond is formed by uh, complete transfer of electrons from
metal to non-metal. Okay, if you are taking complete transfer of electrons from metal to non-metal తీసుకుంటే, so that we are going to say as a ionic bond, we can say. That means simply by transfer of electrons it is going to take place. By the transfer of electrons it is going to get octet or duplet configurations in this. Okay. Or we can say దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఆర్ it is Coulombic forces it is Coulombic forces of attraction between cation and anion. So cation, do you know how it will form? నాకు గుర్తుందా what is cation and how it is going to form? Cation forms by loss of electrons and anion forms by Gain of electrons. very good. Anion forms by gain of electrons. Okay, this is what we can say about this. Now generally how these are going to form, how cation is going to form, whether uh, ionic formation in case of cation or anion it will form only to attain stability only. For example, for ionic compounds examples we can take NaCl, MgO, CaF2, KCl. Okay, KCl, these are all examples we can say. Okay, now in this one we are having how NaCl is going to form. Okay, how NaCl is going to form and how you can represent. So formation of NaCl ఎలాగవుతుందో చూడండి first. So what is Na atomic number? Actually it will exist as Na plus 1 ion and Cl minus. Okay, Cl minus 1 ion. That means what we can say, one electron is transferred from sodium to chlorine. So by this sodium will form positive ion and Cl minus will form negative ion. So between positive ion and negative ion we know obviously attractions will be there. Okay, now how we are going to form, for example, see. Na, how many electrons are there, Nana? 11 electrons. So what is the configuration we can write? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. In the valence cell we are having only one electron only. Now as it is losing electrons, so it will form Na plus. In Na plus how many electrons are there? 10 electrons. That is 1s2, 2s2, 2p6. Now see, by losing one electron, how many electrons are there in the valence cell? It is getting 8 electrons. Electron, where it will go? That electron is gained by Cl. How Cl it will be there? See, that Cl having 17 electrons. That means configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So if you are observing, there are 7 electrons in the valence shell. So by gaining electrons from sodium, it will form Cl minus. That is 18 electrons are there. If it is 18 electrons, what we can say?
2p6, 3s2, 3p6. So how many electrons are there in the valence? 8 electrons. Now see, by losing Na plus ion, it is getting 8 electrons in the cell, and by gaining 1 electron, it is forming 8 electrons in the cell. That means Na plus individually having 8 electrons, and Cl minus also individually having 18 electrons. So Na plus also having 8 electrons in the valence shell, and Cl also having 8 electrons in the valence shell. So because of this, as we know in earlier class we have discussed, if any atom having 8 electrons in its cell, okay, any atom having 8 electrons in this cell, so it is going to get stable. Okay, understood how it is NaCl formation is there? నాకు అర్థమవుతుందా? Yes, sir. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లెట్స్ గో ఫర్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ CaF2 we will take. ట్రై చేస్తారా మీది ఎవరైనా? ఎనీబడి కెన్ ట్రై. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ CaF2 ఏమవుతుంది జనరల్గా? ఫ్లోరిన్ ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ -1 చార్జ్ కదా, సో కాల్షియం విల్ హ్యావ్ +2 చార్జ్. అంటే ఒక Ca+2 అనేది విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు అట్రాక్ట్ F- ఆఫ్ 2 ఆటమ్స్. ఇలా F- ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో దట్ మీన్స్ వాట్, కాల్షియం 1 mole ఆఫ్ కాల్షియం, one calcium loses 1 electron. So by losing that electron we are going to get. Okay, so how it is going to form, we can see that. That is, see, calcium atomic number how much nana? 20 కదా. కాన్ఫిగరేషన్ ఏమొస్తుంది? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏమొస్తుంది? Ca+2 అంటే 2 electrons లూజ్ అయింది కదా, దట్ ఈస్ 18. సో దీన్ని బట్టి ఏమొస్తుంది మనకి? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయ్యాయి చూడండి ఇక్కడ మనకి? 8 electrons అయినాయి. ఓకే, 8 electrons అయ్యాయి. ఇన్ ది సేమ్ వే ఫ్లోరిన్ చూడండి. ఇప్పుడు ఫ్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత మనకి? 9. అది 1s2, 2s2, 2p5. ఇప్పుడు F- తీసుకున్నాం అనుకోండి. F- లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి చూడండి మనకి? ఇప్పుడు 10 electrons కదా, అంటే ఏమొస్తుంది? 1s2, 2s2, 2p6. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ మనకి? సో ఇండివిజువల్గా ఫ్లోరిన్ ఆటం అవుతుందంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ అవుతుంది మనకి. ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అయ్యి వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? సో ఇన్ ది సేమ్ వే 2 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ కదా, సో ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా Ca+2 అనేది ఇండివిజువల్లీ హ్యావింగ్ 8 electrons ఇన్ ఇట్. ఇప్పుడు F- ఇండివిజువల్గా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది. సో దీంట్లో కూడా మనకి ఏమవుతుంది? 8 electrons ఉన్నాయి ఇన్ ది వ్యాలెన్సీ షెల్లో, ఇంకొక F- కూడా ఉందన్నమాట. దీంట్లో కూడా 8 electrons ఉన్నాయి ఇన్ వ్యాలెన్సీ. ఓకేనా? సో ఇలా ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకునే వీ క్యాన్ డూ ఇట్ అనమాట. అర్థమవుతుందమ్మా? దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం చేయొచ్చు. 2 electrons మనం క్లియర్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇలా. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉండే అట్రాక్షన్స్ మనం ఏమంటున్నాం అంటే జనరల్గా, ఓకే, అయానిక్ బాండ్ అట్రాక్షన్ అంటున్నాం సింపుల్గా.
ఓకేనా స్టూడెంట్స్? స్టూడెంట్స్ అర్థమవుతుందా? ఐ క్లియర్? ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసి చెప్పండి ఒకసారి జనరల్గా. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎంజిఓ చెప్పండి. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎంజిఓ. Sir, number of electrons, magnesium 12 electrons, sir. It loses So 2 any- electrons and get neon configuration. సో ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది జనరల్గా మెగ్నీషియం వచ్చేసరికి 12 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ 1s2 2s2 2p6 3s2. ఓకేనా? ఇప్పుడు Yes, ఎంజీ ప్లస్ 2 వచ్చేసరికి ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అయింది అనుకో, సో 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే 1s2 2s2 2p6 వచ్చేసరికి 8 ఎలక్ట్రాన్స్. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఏమవుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు జనరల్గా అది ఆక్సిజన్కి వచ్చేసరికి ఏమొస్తుంది మనకి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. దట్ ఈస్ 1s2 2s2 2p4 6 ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మెగ్నీషియం నుండి ఏవైతే లాస్ అయిందో అవి ఆక్సిజన్ గెయిన్ అయ్యి ఏమవుతుంది మనకి O- ఫామ్ అవుతున్నట్టు 10 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఏమొస్తుంది 1s2 2s2 2p6. అంటే ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా గెయిన్ అయ్యి మనకి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. ఇవి కూడా మనకి ఏంటంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి అనమాట. సో ఇలా మనకి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ రావడం వల్ల సో ఎంజీ వచ్చేసరికి ఏమొస్తుంది? ఎంజీ విల్ హ్యావ్ +2 అండ్ ఆక్సిజన్ మధ్య వచ్చేసరికి ఏమొస్తుందంటే O- వస్తుంది. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో మనకి ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఉంటున్నాడు. దీనిలో మనం జీవో అంటాం. ఎలాగా వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కేసీఎల్ ఎనీథింగ్, ఇంకా ఏదని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇంకా అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై యూ కెన్ ట్రై ఆల్సో. సేమ్ మెథడ్ ఆఫ్ అప్రోచ్లో ట్రై చేయొచ్చు మీరు. అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం రాయొచ్చు అంటే కేసీఎల్ Na2S కాల్షియం సల్ఫైడ్ సీసియం క్లోరైడ్, ఇవన్నీ కూడా మనకి అయానిక్ కాంపౌండ్స్ కింద వస్తాయి. ఓకే ఓకేనా స్టూడెంట్స్? Yes, sir. సో ఇవి మనకి అయానిక్ కాంపౌండ్ తాలూకా ఎలా అయానిక్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అయిందని. ఓకే, ఇప్పుడు జనరల్గా ఏం చెప్తా అంటే వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్. ఓకేనా, వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్ చెప్పి హౌ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ కెన్ ఫామ్ ఈజీలీ అవి డిస్కస్ చేయాలి మనం. సో అర్థమైంది కదా అందరికి ఇప్పటి వరకు? Yes, sir. Yes, sir. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి చూడండి, జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్. జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, ఏమవుతుంది జనరల్గా generally ionic compounds are solid in nature. Generally ionic compounds exist as solids. అంటే స్ట్రాంగ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వల్ల ఇట్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఏ
solids. Okay. Next, ionic compounds having certain crystal structures it is going to have. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏమొస్తుంది, బై ఎక్స్రే అనాలిసిస్ the ionic compounds exist as ions, not as molecules. నెక్స్ట్ ఇంకేం చెప్పొచ్చు, బికాజ్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్, because of strong Coulombic forces of attraction, they possess high melting point and boiling point. And boiling point. They possess high melting and boiling point, it will be there. Next, ionic compounds are soluble in water. Ionic compounds are soluble in water. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏమొస్తుందంటే ionic compounds are good conductor good conductors of electricity in aqueous state or in molten state. Aqueous state की molten state की difference తెలుసమ్మా? Do you know what is the difference between aqueous and molten state? రెండు ఒకటేనేమో కదా సార్. Aqueous state means that compounds which are dissolved in water. Molten state అంటే that compound in liquid state అనమాట. ఓకే, aqueous state అంటే ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే aqueous state means compound dissolved in water. Whereas molten state అంటే ఏమొస్తుందంటే కాంపౌండ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్. ఇట్స్ నాట్ నెసరీ లిక్విడ్ స్టేట్ వాటర్ ఉండాలని నెసరీ అయితే లేదు. లిక్విడ్ స్టేట్, ఓకేనా? కాంపౌండ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్, దాన్ని మనం ఏంటంటే జనరల్గా మోల్టన్ aqueous స్టేట్. సో బికాస్ వై దీస్ ఆర్ in molten or aqueous state lo these are good conductors. Any idea?
హలో ఓకేనా స్టూడెంట్స్? అమ్మ చెప్తున్నారా వై Yes, ఇట్ yes. ఈస్? Students, can anyone? Why it is? హలో రెస్పాండ్ అవ్వండి. Sir, yes, sir. అదే అసలు చెప్పగలరా ఎందుకు ఇవి గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అవుతాయి యాక్వస్ ఆర్ మోల్టన్ స్టేట్ లో? Sir, NaCl react అవుతుందండి. అలా కాదు, యాక్చువల్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ అయాన్స్, రైట్? Yes, సో ఇన్ sir. aqueous form, how ionic compounds exist? Ionic compounds present in ions, right? So as they are present in ions means what we can say simply, They are good. they are charged, no? So they are ions free to move. As the ions are charged, they can attract towards the electrodes so that they can carry electric current అనమాట. That means what we can say, in aqueous state or in molten state, aqueous or molten state, their ions are free to move. As the ions are charged, they are attracted towards they are attracted towards electrodes and thus act as a carriers of electric current. ఓకేనా నాన్న? Yes, sir. ఓకే. సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నాన్న. అర్థమైంది సార్. అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. Yes, sir. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది అయానిక్ కాంపౌండ్ ఫార్మేషన్ అన్న. ఓకేనా? టుమారోస్ క్లాస్ ఓకే అంటే కొద్దిగా మీటింగ్ ఒకటి ఉందనే అందుకే కొద్దిగా క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఎర్లీగా. ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ వీ కెన్ కంటిన్యూ విత్ అయానిక్ కాంపౌండ్, ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఫర్ ది అయానిక్ కాంపౌండ్ అండ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? Okay, sir. ఓకే సార్. బాయ్ నాన్న, బాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Okay, sir. Thank you, sir.